Uy, Good qué raro. evening, my dear. La del tutorial. Mrs. Abernathy, you're out awful late, especially with all these comings and goings about the sprawl. Oh, my stars, would you look at the time? How the day does get away from you. I best... Que me vaya a dormir. ¿Usted, pava? Antes de usarlo voy a preguntar. My dad will sure be glad I've seen at least one familiar face tonight. Your dad? Yeah, you know my dad, Hamish. Oh, yes, Hamish. Your dad, Hamish. Best be getting home to bed. No es ella. That's funny. I don't think I've ever heard you call him Hamish before. Yes, usually I call him your dad. No, usually you call him Shamish. Sí. Yes, Shamish. Best be getting home to bed. Me van a hacer que le pegue a la abuela, ¿no? Con el látigo. Aunque antes, voy a ver si funciona esto. Vamos. You know, normally I expect to see more bones and, human innards. Oh, my stars, would you look at the time? How the day does get away from you. I best be turning in. Yeah, that seems pretty off to me. Es un cambiaformas. Voy a tener que darle un azote. Oh, my stars, would you look at the time? How the day does get away from you. I best be turning in. Yeah, that seems pretty off to me. Claro, si me miente, ¿lo tengo que meter en la cárcel? O echarlos. No la mando a la cárcel por mentir. I'm sorry, Mrs. A, but I think this is for your own good. Boy, that felt awful to say. Vaya Oh, carita my se le ha stars, quedado. would you look at the time? How the day does get away from you. I best be turning in. Guards, take this sweet little old lady to prison. Man, this just keeps getting worse and worse. Well, that's weird. ¿Pero eso? La vieja parecía especialmente monstruosa esta noche. Ahora es el problema del amo del calabozo. Well, well, well. If it isn't the little girl who works the guard shed. I was hoping we'd meet again. I'd love to stay and chat, but I have a rather important meeting to attend. And what exactly is this meeting you're attending? If you must know, I was summoned by Praetor Kargan personally. It is a highly confidential matter that doesn't concern you. The Praetor is here waiting on the decision of Princess Desdemona. Seems legit to me. Oh, good. So long as it passes your inspection. I was so concerned that you would have reservations. Thank goodness you approve. Why does Praetor Kargan want to meet with you? I'm feeling rather generous today, so I will tell you. The Marvog High Council, led by Praetor Kargan herself, are concerned. As ceremonial killings have become more and more common, their numbers continue to dwindle. With that in mind, the Empress reached out to me regarding the practice of necromancy to preserve the life force of some of these brave fallen souls. Necromancy? Isn't that bringing dead people back to life? Oh, child, it is so much more than that.
With knowledge of life and death, the future and the past both fold atop one another, connecting us to all of time and giving us the ability to foretell not only what has been, but what is to come. Interesante. Pues te voy a pasar el láser por si tienes algo. ¿Tienes algo? So, what's the book? This ancient tome is the key to all we know about necromancy and the powers of life and death. It is called the Necronomicon Ex Es un Mortis. Necronomicon. Comic book? No, it is the Book of the Dead. Definitely a comic book. So where are you taking it? Let's just say that the esteemed visitors to the sprawl from Marvog have need of my more macabre talents, what with their ceremonial killings and whatnot. Vale. Bueno, pues todo bien. No hay razones, lo admitimos. O sea, por ayudar. Praetor Kargan will be most pleased by this. You actually did your job today. Your parents must be so proud. My dad, maybe. My mom's dead. Pobrecita. Would you like me to do something about that? Ugh, just go. Hostia, dejaste entrar a ese tipo especulante del Sprawl, pero no fuiste tú la que empezó a revivir a los animales de Santa Eufigenia. No sé si la estoy liando muy poquito, estamos haciendo aquí. Me estoy viniendo abajo. ¿Hacía falta? Oh my god! Are you some kind of scary tree monster? Yes. Now let me in or I'll thwomp and stomp you. Vale, habíamos dicho que esta gente se le puede I noticed you have codificar. something carved on your bark, but I can't quite make out what it says. Somebody carved it on me when I was a sapling. It was a mistake. Mind if I try to read it? Okay. It reads, to lodge all power in one party and keep it there is to ensure bad government and the sure and gradual deterioration of public morals. ¿Cómo? Does that mean anything to you? That was the words of person who came to woods to write. I remember him, Mark Goblin Twain. He was inspiring to Scary Tree Monster. Talked about how to make change in world. And was it through stomping and thwomping? No, it wasn't. That was Scary Tree Monster's idea. He spoke of change through something called corrupt government systems. Bueno, vale. Maybe there's a better way to get people out of your woods. Maybe a more official way. Are you saying Scary Tree Monster should run for government office to implement real systemic change? Me digo yo, ¿no? Sure, why not? And what business would you say you have in the sprawl this evening? Too many people come through my woods. Too many strangers stomping on our roots and throwing their garbage on us. Me and my brothers and sisters say no more. That must be really hard on you and the other scary tree monsters. Not all are scary. A ver.
ver. So if people coming through your woods is bugging all of your plant friends, why didn't they all show up? Why just send you? Plant friends got together and decided Scary Tree Monster should go. Scary Tree Monster was voted the scariest and strongest and can walk pretty well. So he was the one elected to stomp and thwomp. Seems like you have a pretty democratic way of figuring things out in the woods. Yes, but we must still be wary of the tyranny of the majority. Hostia, tío. Vamos a probar a admitirlo. A ver si ha cambiado un poquito de parecer. I believe in you, Scary Tree Monster. I think you'll make a fine governor, or Congress tree, or whatever you end up running for. Thank you. Now all I need is a snappy campaign. Solo necesito un eslogan de campaña que dé frutos. A vote for me is a vote for a tree? Votar por mí es una sabia decisión. A little on the nose. Desviaste el camino de un monstruo violento hacia una vida política y servicio público. Vota por monstruo árbol aterrador. Hello. I wish safe passage through this gate. Can do. I'm just gonna need you to lift that hood. Gotta see if you're human or elf or gelatinous blob. We've had all types tonight. I'm afraid I can't do that. I assure you, I am human. Now, please allow me safe passage. Dice que es humana. Aerosol de la verdad, pavo. I am returning to the kingdom after being away by my own volition. I have to hurry. There is a deadline that must be met. I have to inform them of my choice. Ugh! Be gone, magic truth spray. No será la princesa. Wow, you've got quite the resistance to that. Mind telling me how I could do that? It takes a strong-willed mind and a small knowledge of sorcery. How about a wandering brain and a great knowledge of rocks? You've got a real mysterious, don't ask me any questions vibe going on? What's... I simply have nothing to state or claim. I just wish to enter. I understand your desire for secrecy. Trust me, I live with my single father. I've been there. Pregunto a Ase. O a Striker. A cloaked woman in the middle of the night? What's the big deal? Have you searched her for any contraband or weapons? No? Then what are we paying you for? Do it. Or you know what? I'll run down and do it myself. I'll be there in 3 minutes. No lo tenemos, tío. No tenemos. Pero decía la verdad. ¿No? Okay, mystery woman, you may enter. I hope I don't regret this. Thank you. The choice you made here today will not go unrewarded. Tacos. What? Make my reward tacos. Okay, sure. Hooray! Unos tacos. 2, tío. Claro, algo en ella te generó confianza. Quizás fue la falta de información debido a que se negó a responder tu pregunta. Sea como sea, tacos. Ah. Un poco regulinchi, ¿eh?
Se ha hecho regulinchi. Vale, volvemos a la taberna. It's you! What are you doing here? Are you here to give me tacos? No, I've come to reveal my true identity to you. A revelar la verdadera identidad. no Es la princesa, tacos? pavo. Allow me to introduce myself. I'm Desdemona. Soy Jesucristo, pavo. Mira. Princess Desdemona? Nah, I knew it all along. No, you didn't. Sí, sí lo sabía. Why split hairs? But what about the kidnappers? There were no kidnappers. I disguised myself and ran away. I'm sorry for all the commotion I've caused. I had to get away to say goodbye to someone important to me before my wedding. Se tenía que despedir de alguien importante antes de su I don't casamiento. understand. No. I'm being forced to marry one of the suitors from these two rival kingdoms. Yeah, that's old news. What I don't understand is why you, a princess, are here talking to me about it. Shouldn't there be more official people that could play therapist? Qué borde. Like Stryker? Ash? Oh god. Oh, not Malcolm. I know my father had faith in them. When I'm gone, your advisors will help maintain the balance, blah, blah, blah. They want me out of the way so they can control my father's kingdom. They've never been good at listening to what I want, or how I want to rule this land. Nobody listens to me. Sing it, sister. And now I'm being forced to choose between allying the Sprawl with the kingdom of Petrard or the Marvog Empire. You mean Phineas the Pompous Prince or Kargan the Praetor Terror? And it doesn't even matter if I love them or not. At the end of the day, it's strictly politics. Lucky me. This is the first time in the game I've been okay being 12. I just want to make the right choice. Tell me, Lil, what do you think of Prince Phineas? ¿Qué pienso del príncipe Phineas? ¿Es de lo peor? He's way higher maintenance than you seem to be. And he's an asshole. Nuff said. And what about Praetor Kargan? What do you think? A ver, a mí me cae bien. I'd be lying if I told you I wasn't already planning my Halloween costume based on her look. She's strong, honorable, she's a babe. What's not to like? So if you were me, and you had the future well-being of the Sprawl in your hands, who would you choose? ¿Que a quién elegiría? Pero es que me gustaría que eligieras tú. ¿Yo por qué tengo que elegir? Por usted, pavo. ¿Pero a usted le gustan los hombres o las mujeres? Claro, es que todo tiene que decir. ¿Qué tipo de pregunta es esa, pavo? O sea... Pues con Kargan. Thank you for your honesty. I know my advisors have jerked you around, but I also know you don't always do what they say, and I like that. You remind me of, well, me. And you remind me of me too. If I was rich and beautiful and influential. Oh, you are influential. You've changed the course of fate more than you know. Don't forget beautiful. I am also beautiful. The sun's coming up. I must go. I shall put my own heart aside and do what's best for the kingdom. Aunque es evidente que era un vampiro, el conde Heinrich, vampiro, también era un quiropráctico matriculado que tenía una clínica privada en las afueras de un barrio en rápida gentrificación llamado Pueblito de los Ogros. Después de entrar al Sprout, el conde fue a abrir su clínica por la noche. Tenía una larga lista de citas, la cosa del pantano necesitaba un ajuste con activador, una momia necesitaba un masaje del tejido profundo y un poco de acupuntura con electricidad era justo lo que necesitaba el monstruo de Frankenstein para sus tortícolis. Parecía que iba a ser una noche como cualquier otra.
hasta que una multitud enfurecida con horquillas y antorchas llegó a la clínica del conde vampiro. La multitud era dirigida por nada más y nada menos que Mirna Herkin, una maestra local y líder de la Oficina de Buenas Prácticas Comerciales. Si bien en la clínica del conde se aflojaban muchas lumbares, también había una cantidad cada vez mayor de quejas sobre cuellos mordidos y casos de anemia como resultado de sus prácticas. Ella había venido a poner fin a todo eso. Quizás con la luz de las antorchas que reflejaba sus ojos, pero solo hacía falta una mirada para que Mirna y el conde se enamoraran perdidamente. Tal vez fue el hecho de que él es un poderoso vampiro, una de dos. El conde descendió en picado y levantó a Mirna desde la multitud enfurecida, le mordió al menos 3 veces e hizo que bebiera su propia sangre de vampiro para facilitar su transformación. Ella dejó el trabajo y el conde recibió a su futura esposa en su castillo, además de lidiar con ese fastidioso Van Helsing que siempre intenta matarlo. Heinrich tiene que planear una boda. Werewolf. El hombre maldito estaba a salvo de la luz transformadora de la luna llena y aunque se hubiera transformado, los gruesos barrotes de hierro habrían protegido a todos. Aunque la gente de Sprout estaba a salvo de la ira de su maldición, el doliente no se libró de la agresión de los demás reclusos. Lo acorralaron a la celda, lo apuñalaron con una navaja casera y lo dejaron ahí para que muriera desangrado. Por suerte, la navaja había sido tallada con una cuchara de plata y lo curó, por fin, de la maldición de la bestia que le había atacado. ¡Hostia! Luego de 2 semanas de recuperación en la enfermedad de la cárcel, el doliente fue reinsertado en la sociedad. Fue atacado por otro hombre lobo y de pronto estaba maldito de nuevo. ¿Pero qué dices? Parece que la mala suerte de este hombre es inagotable. O sea, se curó y volvió a ser un hombre lobo. El príncipe volvió a tropezones a sus lujosos aposentos en el palacio. Hambriento ebrio encendió el fuego y colocó una olla de guiso antes de desmayarse sobre el suelo. Despertó la mañana siguiente sin recordar cómo había llegado a casa, pues que su habitación apestaba a Stroganov quemado. Pero sí recordaba la increíble fiesta que el gremio de magos había organizado en su interior y lo que él había prometido hacer si era elegido para casarse con la princesa Desdémona. Shapeshifter. Esta señora no era ninguna Abernazi, en realidad era un horrible monstruo que cambia forma. Cuando llegó a la prisión, el monstruo asumió la apariencia del director, por cual al ver su jefe encarcelado injustamente lo liberaron de inmediato y la criatura del biblioteca para acceder al jardín de la ciudad. ¡No! Cuando entró al Sprout, bueno, le pedimos la responsabilidad para adoptar la forma de cualquier persona hace que sea muy difícil rastrear, por lo que aún desconocemos su paradero. Se informó más tarde esta noche que el guardia civil, que se mostraba inusualmente cargado, intentó irrumpir en la armería de Sprout. Cuando se le negó la entrada, el guardia civil gritó con una voz aguda y salió corriendo. Permanece en alerta, esta criatura puede ser cualquiera. ¡No! Vale. Tironitus, hasta ratos. Tras entrar al Sprout, Tironitus se reunió con la pretora Cargan y sus asistentes. Esto forjó un vínculo entre el Imperio, los intereses del gremio con los suyos y la princesa Desdémona elegía pretora. Scary Tree Monster. El monstruo árbol aterrador con el sueño de ocupar un cargo político plantado en su cabeza se abrió camino en los pisotones hasta la oficina del secretario municipal. Al día siguiente obtuvo papeles necesarios para postularse en el cargo político. Desafortunadamente no sabía ni leer ni escribir. Cuando reveló su analfabetismo, el secretario municipal se dio a carcajadas y esto enfureció tanto al monstruo que procedió a golpearla hasta dejarlo en el olvido. ¡No! Hostia, tío. Se convirtió en un pequeño engranaje de la máquina política y sin duda ascenderá el escalafón para llegar algún día a ostentar el título de consejero. O nos atrevemos a decir que alcalde. Cuidado. Cuando la princesa Desdémona regresó al castillo, se negó a responder a todas las preguntas de la excursión. De inmediato emitió un decreto real para recortar el presupuesto de todas las misiones de rescate activa y puso fin a la anticuada práctica de elegir al rescatista mediante llamativos concursos. Esta noche, mientras yacía en la cama, reflexionó sobre el consejo de la pequeña guardia. Sabía que la decisión alteraría de forma irreversible el destino de Sprout y de todas las almas que la habitaban. Nivel 6. And although the princess has come home, she is still remaining quiet on where she was during her missing time, but frankly, I do not care. She's got that look at me, I'm back attitude, and it reflects in her style. You
know it. She was seen returning to the castle rocking those possibly was kidnapped leggings, all while sporting a I might have just run away and ran out of money hooded cloak. What do you think she's gonna be wearing at the wedding? Poco de salseo en el palacio. No idea, but no doubt it will complement her chosen spouse's home kingdom. That's right. Princess Desdemona has finally made her choice, and it's Eligió a Praetor Kargan of the Marvog Empire. la pretora Kargan. I knew it was going to be them. It was the obvious choice from the get-go. Ha elegido a la pretora Kargan al final. Nos hizo So, caso. she made her choice. Her life is filled with intrigue, and I feel like I am now somehow intertwined with her fate's path. Oh well, off to go see what the gang's up to. Bueno, pues ni tan mal. Vamos, lo vamos a dejar por aquí. Capítulo divertido y no descarto rehacérmelo. Me ha dado el gusanito. Pero bueno, vamos, muchas gracias por asistir. Y como siempre digo, se me cuidan. Ya saben que esto no es un consejo, sí es una orden. Mis niños, ¡ayú!